do you feel about like Neville has such a big evolution? Yeah. How do you feel about this? How do you feel at the end of the Harry Potter thing? Yeah. Such a beautiful evolution. Well, it's one of the main things that kept me coming back to Harry Potter. Now, don't get me wrong. I mean, I was never not going to go back. I mean, it was one of the greatest jobs you could possibly have. But the reason that it stayed fresh for me, the reason why every year it felt like I had something new to do, is that because each film there was a change in him and a new approach to playing him, to take him on that journey, and all actors want to feel like their character has taken a journey, and that you feel like you end up in a different place than when you began. And whenever someone's on a long project, you know, if this was 10 years, and you see people doing TV shows where, you know, Friends, and they're on it for 10 years, or Star Trek, and they're on it for 7 years, or whatever. A lot of the complaints from the actors is that they never got to do anything. You know, the character stayed the same as he was on day one. I didn't have that. I got to evolve with him. I got to take him on a journey and end up in a completely different place by the end. So absolutely, that was a thing that I was so appreciative of, and so pleased that we got to showcase. And it's ultimately one of the things that people like yourself find so inspiring about him. That someone, you know, it's the idea that, you know, good things come to those who wait. There's no matter what humble beginning someone comes from, they can achieve greatness. And that wherever you are now is not necessarily where you're always going to be. It's a very inspiring message. I can't take credit for that. I mean, it's how he was written. I was just fortunate enough to portray him. But when people come up to me and say, "Oh, Neville helped me through school, which was a difficult time. Neville helped me through childhood. Neville inspired me to be better. Neville inspired me to be more courageous. Neville inspired me to do the right thing in the face of adversity." Like, hearing that is amazing. Again, I can't take credit for it, but just knowing that it's something that I was a small part of, something that I played, has had that impact on people's lives is the best thing that a performer can ever be told. You know, we're trying to tell stories, which is ultimately entertainment. And I don't want to sound too pretentious here, but it is more than that. I mean, stories are a way of understanding the human condition, of understanding the world. And so if people can look at a character you've done and take an actual moral message out of it, that'll help them lead happier, better, however you want to describe it, lives, that is the ultimate payoff for a performer, for an actor. And it is something that I will never get over, how fortunate I am to have had a small part in that. I just want to add on to that question, to bounce back. Did you expect such a character development from Neville? No, I didn't, honestly, no. I knew that he was, sort of each book was becoming bigger, and we had learnt about his parents, and there's the old Chekhov's gun idea that unless it's going to go somewhere, you don't write about it. So there must have been a reason that he was being fleshed out and why he was having this backstory. But I never anticipated he was going to go on and become the hero that he did, and especially not in the valiant way that he did. So that was a complete surprise to me, as much as anyone. So when I read the book, you know, years before we shot it, but when I read it and saw that, read about it, I was absolutely blown away. And then just terribly excited to get round to it. You know, just like, oh God, I can't wait for in 2 years when we finally film this. And I'm going to be with Ralph Fiennes, and I'm going to have the sword and all. Incredible. I just thought it was brilliant. It was perfect for him. And I feel, and sorry, this is not really the question, but when people ask, you know, were you sad when the film ended? I said, well, actually, no.
I was very content with the journey that I got to take with him. I felt like we took Neville on an arc that ended exactly how I wanted to end it. I got the closure, I got the finality, and so I was very happy with it all ending. Sorry. That was a lot. I apologize. So, du coup, pour revenir, alors elle a commencé par dire que son personnage l'a énormément aidé d'ailleurs à l'école, et est-ce qu'il s'attendait du coup à ce que son personnage ait une évolution comme celle-ci? Et il a dit comme quoi, ce qui a fait en sorte qu'il allait revenir à chaque fois à Harry Potter, et il disait pas ça comme s'il allait pas revenir sinon, hein, il allait revenir dans tous les cas, vous inquiétez pas. Mais, on va dire l'une des raisons qui a gardé la chose vraiment très fraîche pour lui, d'accord? C'était cette évolution-là. Chaque film, il y aura un nouveau truc par rapport à Neville qu'il va faire, donc c'est pas toujours la même chose, il y a une évolution, et ça, il a vraiment adoré. Tous les acteurs veulent ressentir que leurs personnages ne vont pas finir là où ils ont commencé, parce que sinon tu patoches sur place et c'est pas top. D'ailleurs, il a parlé de plusieurs on va dire séries ou films où il y a par exemple Friends ou d'autres films ou avec des sagas, on va dire. Et qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois les acteurs? Ils disent voilà, des fois c'est un peu compliqué parce que on n'a pas l'impression que le personnage a fait grand chose. On n'a pas touché sur place. Sauf que pour le personnage de Neville, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il a vraiment adoré, le fait que là d'où tu viens ne sera pas là où tu vas finir. Très important. Et le fait d'entendre que Neville m'a aidé à travers l'école, Neville m'a aidé à passer une mauvaise passe, ou Neville m'a inspiré à faire la bonne chose, Neville m'a inspiré à être gentil, Neville m'a inspiré à ci, à ça, il adore entendre ça. Il va pas prendre le crédit parce que, comme vous le savez, il le considère comme vraiment une personne, d'accord? Mais de savoir qu'il a pu jouer une petite partie dans ça, lui fait tellement plaisir, et il adore ça. De plus, les histoires, c'est un peu plus que juste des histoires, d'accord? Parce que les histoires nous permettent de comprendre la condition humaine, et même juste comment le monde marche. Et donc c'est très important de les garder. Ensuite, la meilleure chose qu'un acteur puisse entendre, c'est tous ces mots-là. Et il se sent tellement chanceux d'avoir pu et faire partie de ça. Et d'ailleurs, Ali après est venu le voir en mode ok, d'accord. Mais la vraie question c'est, Dino, est-ce que tu t'attendais à cette évolution ou pas? Et il était là, mais pas du tout. Pas du tout. Certes, un peu vers la fin, les 2 ans avant, parce que le livre était sorti, il a lu, il a dit, ah oui, j'ai tellement hâte de venir et de prendre l'épée, de taper dans des gens, et de venir et de faire exploser des bails, ça va être génial et tout. Mais avant, il ne s'y attendait pas du tout. Et du coup, mais quand tu penses, c'est vrai que c'est assez logique, parce que un écrivain va pas venir et commencer à donner des petites bribes à droite à gauche pour rien construire derrière. Enfin, on essaie de construire à chaque fois un truc pour avoir un summum à la fin de ouf magique pour le film. Et du coup, c'est ce qui s'était passé. Mais il n'y avait pas pensé sur le moment. Tac. Et beaucoup de gens viennent le voir et lui disent, est-ce que tu es triste du fait que c'est fini? Et il dit, absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il trouve que l'arc de Neville, c'était parfait, ok? On a vu l'évolution jusqu'à la fin avec un grand bam, James Bond, et on va faire plein de bails. Donc, il n'y avait pas à aller plus loin. On a eu tout ce qu'on voulait, et du coup, c'est vraiment la fin qu'il voulait. Et du coup, il est très heureux, voilà.